차가지고 그냥 가는데 저부터 가고. 아, 나도 좀 나오죠. 그게 없잖아. 안녕하세요 여러분. 오늘은 매운 마파두부 덮밥을 만들었어요. 파김치랑 계란국도 같이 먹을게요. 맛있게 먹겠습니다. 음료는 밀크티예요.
네 여러분, 오늘은 매운 마파두부 먹어봤는데요. 밥도둑이에요. 2가지 종류 두부 넣었더니 식감이 훨씬 맛있어요. 고기 맛도 찐하고 매콤해서 파김치에 계란국까지 조합 최고. 안돼. 오늘도 잘 먹었습니다.